Krishna 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 Hare Krishna 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shri Surabhyay Namaha Om Shri Surabhyay Namaha Om Shri Surabhyay Namaha Mukam karoti vasalam pangum langayate girim Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataram Yat kripatamaham bande Sri Gurum Dinataram Hare Krishna. I'd like to welcome everyone to the Bhagavatam class this morning. You will translate it in local language. We're happy to get this opportunity to visit this location, first time. It's called Nizamabad. Huh? Yeah. You came before Maharaj, but this is first. Yeah, right. First time this location. You know. He said he came down crowd to Maharaj. It's quite good space. Yeah. It opens, huh? Okay. So this morning we are reading from Canto number 1, Chapter 4, the appearance of Sri Narada, text number 8. Text number 8. Okay. It's on the board somewhere, or? Okay. Hare Krishna. Sa go dohana matram hi griheshu griha medhinam avikshate maha bhagas tirthi kurvams tad ashramam Sagodohanamatram hi Griheshu Grihamedinam Avikshate Mahabhagas Tirthi Kurvam Stad Ashramam Sagodohanamatram hi Griheshu Grihamedinam Avikshate Mahabhagas Tirthi Kurvam Stat Ashramam Sagodohanamatram hi Griheshu Grihamedinam Avikshate Mahabhagas Tirthi Kurvam Stadashramam Sagodohane matram Griheshu Grihamedinam Avikshate Mahabhagas Tirthi Kurvanti Tadashramam Sagodona matram hi Griheshu Grihamedinam
अवेक्षते महाभागा अवेक्षते महाभागा इति पूर्वं तदाश्रमम् इति पूर्वं तदाश्रमम्. Ladies, Mataji. Okay. Saha. He Shukadeva Goswami. Atadu Sukadeva Goswami. Godohana matram. Only for the time of milking the cow. కేవలం ఆవు పాలు పితుటకు పట్టు సమయనంతా. He certainly నిశ్చయముగా Griheshu in the house. గృహమునందు Grihamedinam of the householders. గృహస్థుల యొక్క Avekshate waits. నిరీక్షించును. Mahabhagaha, the most fortunate. పరమ భాగ్యశాలి. Tirthi, pilgrimage. తీర్థస్థలముగా. Kurvan, transforming. మార్చుట కొరకు. Tat ashramam, the residence. గృహమును. Translation and purport by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. He, Shukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. అతడు సుఖదేవ గోస్వామి గృహస్థుని ఇంటి ముంగిట దోహకాలము వరకే నిలిచి ఉండి నైజము గలవాడు. తాను దర్శించు గృహమును పునీత మన్నుచుటకే అతడట్లు ఉనర్చి. Purport. Shukadeva Goswami met Emperor Parikshit and explained the text of Srimad Bhagavatam. భాష్యము. సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు కలిసి అతనికి శ్రీమద్ భాగవతం వినిపించారు. He was not accustomed to stay at any householder's residence for more than half an hour at the time of milking the cow, and he would just take alms from the fortunate householder. అతడు గృహస్థుల ఇంట అరగంట కన్నను అధికముగా పాలు పెతుకు సమయం వసించు నైజమును కలిగి ఉండేవాడు. పిమ్మట భాగ్యశాలి అయిన గృహస్థుని నుండి అతడు భిక్షను స్వీకరించేవాడు. That was to sanctify the residence by his auspicious presence. తన పవిత్ర సన్నిధిచే గృహమును పునీతించుటకే అతని ఉద్దేశమై ఉండెను. Therefore, Shukadeva Goswami is an ideal preacher established in the transcendental position. కనుకనే దివ్య స్థితిలో నిలిచినట్టి సుఖదేవుడే ఆదర్శనీయమైన ప్రచారకుడై ఉన్నాడు. From his activities, those who are in the renounced order of life and dedicated to the mission of preaching the message of Godhead should learn that they have no business with householders save and except to enlighten them in transcendental knowledge. సన్యాసమును స్వీకరించిన భగవత్ సందేశమును నలుమూలలా ప్రచారం గావించు కార్యమును స్వీకరించిన వారు తమకు గృహస్థులతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన బోధ వరకు మాత్రమే సంబంధం ఉచితమనియు అంతకు మించిన సంబంధం అనవసరమనియు అతని కర్మల ద్వారా తెలుసుకొని వలసి ఉన్నది. Such asking for alms from the householder should be for the purpose of sanctifying his home. గృహస్థుని గృహమును పాపమనర్చడి ప్రయోజనము కొరకే భిక్ష స్వీకరించబడవలెను. One who is in the renounced order of life should not be allured by the glamour of the householder's worldly possessions and thus become subservient to worldly men. కనుక సన్యాసి అయిన వాడు గృహస్థుల లౌకిక సంపదల మెరుగులకు మోహమునంది లౌకికులకు దాసులొకట ఎన్నడూను ఉచితము కాదు.
For one who is in the renounced order of life, this is much more dangerous than drinking poison and committing suicide. సన్యాసాశ్రమం నందున్న వారికి అది విషపానముతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట కన్నను మరింత భయానకమైనది. So this verse is nicely glorifying the qualities of a saintly personality like Shukadeva Goswami. ఈ శ్లోకము గొప్ప సుఖదేవ్ గోస్వామి లాంటి వ్యక్తిని కీర్తిస్తుంది. Shukadeva Goswami, from his, actually even before his taking birth, was already very detached. He was already self-realized within the womb of his mother. సుఖదేవ్ గోస్వామి గొప్పతనం ఏంటంటే ఆయన గర్భం నుంచి బయటకు రాకముందే ఎంతో నిరాసక్తుడై ఎంతో త్యాగబుద్ధిని కలిగి ఉన్నవాడు. And here it is describing one of the important activities for saintly persons or those in the renounced order of life, that of visiting the residence of householders. ఇక్కడ సన్యాసాశ్రమం పుచ్చుకున్న వాడికి గృహస్థులతో ఎలాంటి సంబంధం ఉన్నది, దాన్ని ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ వర్ణితమైంది. Actually, a self-realized soul like Shukadeva Goswami has no business visiting householders save and except to give them mercy. సుఖదేవ లాంటి వాళ్ళు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళు గృహస్థుల ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. కేవలం వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానబోధ ఆత్మ సాక్షాత్కారం సంబంధించిన ఆత్మ జ్ఞానబోధ మినహాయించి ఇంకేం పనులు. Self-realized souls, they are described as Atmaram, fully, completely self-satisfied. ఎవరైతే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినారో వాళ్ళని ఆత్మారాం సంబోధిస్తారు. ఆత్మారాం అంటే వాళ్ళు సంతృప్తిగా ఉంటారు, వాళ్ళకి ఏం అవసరాలు ఉండవు భౌతికంగా. And their main purpose for visiting householders is actually to give them an opportunity to engage in devotional service. ఈ వాళ్ళు గృహస్థులతో వాళ్ళు చేసే కార్యకలాపాలు ఏంటంటే వాళ్ళందరినీ కూడా ఏదో రకంగా భగవంతుడి యొక్క దివ్య భక్తి సేవలో నిమగ్నం చేసే ప్రయత్నం మాత్రం. Here the verse is describing Grihamedi, those who are householders attached to material activities. ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు ఎవరైతే వివాహం చేసుకున్న వాళ్ళని గ్రహమేది అని, అంటే ఈ భౌతికంగా చాలా ఆసక్తులైన వాళ్ళు. Unless one has been trained from early life in brahmacharya life, unless one has been trained in the principles of Krishna consciousness, upon entering householder life, one will become a Grihamedi. చిన్న వయసులో బ్రహ్మచార్య శిక్షణ లేని వాళ్ళు తదవాత కాలంలో వాళ్ళ గృహమేదిగానే నిలిచిపోతారు. Therefore, the vast majority of people in householder life fall in that category of Grihamedi. They are lacking in God consciousness and attached to material activities of sense gratification. ఇంకా చాలా సంఖ్యలో గృహమేదిలే ఉన్నారు, వాళ్ళు ఆసక్తులై ఈ ఇంద్రతృప్తి కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉంటారు. These activities of sense gratification, which take on various forms, are what keep us away actually from Krishna. ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలు ఏమిటనే కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా అధిక శాతం మన కృష్ణుని దూరం చేసే ప్రయత్నంలో ఉంటాయి. And therefore it is considered the mercy of great saintly personalities to go to such attached householders and to beg from them for the purpose of
engaging them in devotional service. అందుకనే సన్యాసులు ఇలా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వాళ్ళు గృహస్థులకి వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గర భిక్షని స్వీకరించి ఏదో విధంగా వాళ్ళని భక్తి యొక్క సేవలో నిమగ్నం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. Srila Prabhupada is pointing out the dangers that are there for someone in a renounced order of life to again become allured to material attraction. ఇక్కడ ఒక ప్రభుపాదుల వారి తాత్పర్యంలో ఎవరైతే సన్యాసం స్వీకరించారో వాళ్ళకున్న పెద్ద ప్రమాదం ముప్పేంటో ఇక్కడ వర్ణించారు. This warning is not only for sannyasis. I don't know if this verse was chosen especially for sannyasis, but this verse is actually for anyone who is a preacher. సో ఇది కేవలం సన్యాసులకనే కాదు, ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తుంటారో వాళ్ళందరికీ వర్తించే శ్లోకం. Because to become a preacher, one has to develop that same mood and mentality of detachment that Krishna calls sannyas yoga. Yeah. ఇక్కడ ఎవరైతే ప్రచారకులు ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి నిరాసక్తి ఉండడం, భగవద్గీత ఆసక్తి ఉండడం అనేది వాళ్ళలో కూడా ఉండాలి. అప్పుడే ప్రచారం చేయగలుగుతారు. One cannot become an effective preacher of Krishna consciousness unless one is very alert in not falling prey to the attractions of Maya. ఒక ఆదర్శవంతమైన ప్రచారకుడు అవ్వాలంటే మనం ఈ మాయచే ఆకర్షితపడే అన్ని కూడా మోహం చేసేవన్నీ కూడా వాటి నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వాటి వైపు మనం లొంగిపోకూడదు. Therefore, Lord Chaitanya Mahaprabhu instructed his disciples, his followers, to distance themselves from anything which is not pure Krishna consciousness. అందుకే చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ అనుచరులతో అనేవాడు, కృష్ణ చైతన్యానికి సంబంధం లేని ఏ విషయాలతో మనం చాలా దూరంగా ఉండాలి. వాటి సత్సంగ త్యాగ ఏ వైష్ణవచార శ్రీ సంగి ఏక సాధు కృష్ణ అభక్త ఆర్. That one should the quality of a devotee is that he stays away from things which will potentially allure him again to material activities. సో ఇక్కడ శ్లోకాలను చెప్పేది ఏంటంటే సాధువులు ఈ కృష్ణ చైతన్యాన్ని దూరం చేసే విషయాల నుంచి మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా దాని దూరం ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి. వాటి నుంచి Here, of course, the nice example is given of Shukadeva Goswami going to householders' home in the early morning at the time of cows being milked. సుఖదేవ స్వామి ఇక్కడ వారిని ఉదాహరణగా తెలుపుతున్నారు. ఆయన ఉదయం భిక్షాటనకి వెళ్ళేవారు, ఎప్పుడైతే గృహస్థుల ఇళ్ళలో పాలు పితకటం చేసే సమయం. And Prabhupada even gives the time 30 minutes, half an hour, approximately, depending on how many cows you have. సో ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ సమయం కూడా ఇచ్చారు, అరగంట అని. అంటే అది మనకి ఎన్ని ఆవులు ఉన్నాయి దాన్ని బట్టి ఉంటుందన్నమాట. Because personalities like Shukadeva Goswami, for their bodily maintenance, they simply need a little bit of milk every day. సుఖదేవ గోస్వామి లాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే సన్యాసులు ఉన్నారో వాళ్ళ శరీర పోషణకి కొంచెం పాలు ఉంటే సరిపోతుంది. And it was in the Vedic culture at that time much more prominent than today. It was the tradition and the standard for every householder actually to have cows. సో ఆ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నట్టు గృహస్థులు అందరి ఇళ్లలో కూడా ఆవులు ఉండేవి. అందుకే ఈ సమయాన్ని వాళ్ళు వర్ణించారు. And therefore it was quite natural for householders to easily give away some quantity of milk for
sadhus, saintly persons. Yeah. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు గృహస్థులు ఆవులటం వల్ల సాధువులకి కొంచెం పాలు ఇవ్వటం అనేది సాధారణంగా ఉండేది. So the point being made here is that one should not reside, if one goes to householder's place, one should not stay there longer than necessary. సో గృహస్థుల ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైతే సన్యాసులు ఉంటారో వాళ్ళు ఎంత అవసరం అంతే ఉండి దానికి ఎక్కువగా ఉండకూడదు. One should not stay longer than necessary with persons who are not Krishna conscious. ఎవరైతే కృష్ణ భక్తులు కారో, కృష్ణ చైతన్యం లేరో వాళ్ళతో కూడా మనం ఎక్కువగా ఉండకూడదు. So that instruction is there for anyone who is a practicing devotee. ఆ సూచన అందరూ ఎవరైతే భక్తిని అభ్యసిస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ వర్తించేది. Our primary goal and purpose for meeting or for associating with non-devotees is to give them an opportunity to know about Krishna. సో ఎవరైతే భక్తులు కారో వాళ్ళతో మనం వ్యవహరించే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి కృష్ణ చైతన్యం బోధించడం మాత్రమే. Ordinary people or materialistic people, they have their own level or standard of association. ఎవరైతే సాధారణ వ్యక్తులు ఉంటారో, భౌతిక వ్యక్తులు ఉంటారో వాళ్ళ సాంగత్యానికై వాళ్ళ స్థాయిలు ఉంటాయి. They associate with like-minded materialistic people. వాళ్ళ భావాలను బట్టి వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో వాళ్ళు సాంగత్యంలో ఉంటుంటారు. And naturally devotees have a different level of association. They associate with like-minded devotional persons. అలాగే భక్తులు కూడా వాళ్ళ సాంగత్యం కూడా వేరే స్థాయిలో ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎవరైతే సమభావం కలిగి ఉంటారో వాళ్ళతో సాంగత్యంలో ఉంటారు. So Srila Prabhupada would explain, when we associate with such materialistic minded persons, we should not take their association, but rather we should endeavor to give them the association of those who are practicing spiritual life. ఎవరైతే అభక్తులు ఉంటారో వాళ్ళతో వ్యవహరించేటప్పుడు వాళ్ళ సాంగత్యం మనం తీసుకోకూడదు. అది మనం వాళ్ళకి, అంటే ఎవరైతే భక్తులు అభ్యసిస్తుంటారో వాళ్ళ సాంగత్యాన్ని ఇవ్వాలి. Yes. So whether it is especially in the early stage of practicing Krishna consciousness, we must take all necessary measures to protect our developing seed of bhakti. ఆ స్థాయిలో మనలో ఉన్న భక్తి బీజాన్ని పెంచేలాగా వ్యవహరించాలి. And especially at this time in Kali Yuga, in modern day society, if one is not cautious, then one very easily may be misguided or misdirected. ఎవరైతే ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగిస్తారో వాళ్ళు పడద్రోవ పట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయి. So preaching is a very important activity actually for devotees in Krishna consciousness, for members of the International Krishna Consciousness Society. It is meant to be our primary goal and activity, preaching. ప్రచారం అనేది అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా ప్రాథమికమైన కార్యం. అందరూ దాంట్లో This is the standing order given to all of us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య మహాప్రభు అందరికీ కూడా మనకి ఇదెంతో గట్టిగా ఇచ్చిన మనకి ఆదేశం. As Srila Prabhupada explains, this is meant to be the foremost quality of a Vaishnava. ప్రభుపాద అంటున్నారు ఇక్కడ, ఇది వైష్ణవులకు ఉండాల్సిన అతి ముఖ్యమైన లక్షణం. Foremost quality of a Vaishnava is that he understands why people are suffering in this material world because of their being disconnected with Krishna consciousness. సో వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ జనాభా అంతా కూడా ఎందుకు
దుఃఖ అనుభవిస్తున్నారంటే వాళ్ళు కృష్ణుని మర్చిపోతారు. So this great quality of compassion or doya is especially characterizing those who are Vaishnavas. సో ఈ దయ అనే లక్షణం ఇది ఒక వైష్ణవుడికి ఉండే అతి ముఖ్యమైన లక్షణం. Yes. This is the mood exhibited by the followers of Lord Chaitanya Mahaprabhu, beginning, of course, with Nityananda Prabhu. Yeah. సో ఇది చైతన్య మహాప్రభు కాన్సెప్ట్ యొక్క భావం. అది ముఖ్యంగా నిత్యానంద ప్రభువు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. And this is a mood or mentality that every single devotee needs to develop. ఇదే భావాన్ని ప్రతి ఒక్క భక్తుడు కూడా తను దాన్ని స్వీకరించాలి. The more we develop this mood and mentality, then we will naturally, spontaneously be inclined to engage in preaching activities. ఈ భావన మనం పెంచుకుంటూ సహజంగానే మనకి ప్రచారం చేయాలని కలుగుతుంది. But one must be nicely prepared for engaging in modern day preaching activities. ఈ ఆధునిక కాలంలో మనం దానికి సంసిద్ధమై ఉండాలి, ఎలా ప్రచారం చేయాలి. Yes. So we will read the verse again. He, Shukadeva Goswami, was accustomed to stay at the door of a householder only long enough for a cow to be milked, and he did this just to sanctify the residence. అతడు సుఖదేవ గోస్వామి గృహస్థుని ఇంటి ముంగిట గోదోహన కాలం వరకే నిలిచి ఉండి నైజము కలవాడు. తాను దర్శించు గృహమును పునీత మనుషుడికే అతడు అట్లు వనరించాను. So any comments or questions on this? వ్యాఖ్యలు ఏమన్నా ప్రశ్న? Yes. Being in a Grihasta, sometimes it's like preaching is sometimes it's finding difficulty because according to our mind is like a premature mind mentality. So some desire also is there for preaching, but sometimes it's not favorable for the time and circumstance. So how come I overcome from this and maintain సో గృహస్థ ఉండటం వల్ల తనకి ఉన్న బాధ్యతలు ఇవన్నీ వల్ల ఎన్నో ఆకర్షణ వల్ల ప్రచారంకి అనుకూలంగా ఉన్నట్టుగా ఉండదు. So the question is, as a grihastha, sometimes it is not always easy to preach because of our mind. Because our attraction for material thing are also Yeah. and other circumstances. Yes. So therefore, it is very important for householders to become strong and fixed up in their practice of devotional service. అందుకే గృహస్థులు తన సాధనలో చాలా నియమంగా నిష్ఠగా చేయాల్సిన అవసరం. That's why Srila Prabhupada instructed that every householder should make his home as like a temple and every day follow a very regular standard of Krishna conscious practice. Yeah. అందుకే వాళ్ళ గృహముని నిత్య కృష్ణ చైతన్య సాధనకై అనుకూలంగా మార్చుకోవాల్సిన అవసరం. So we have many wonderful examples of great personalities who were householders but who also became very wonderful preachers. So it is not
a hindrance to be a householder. Being a householder, it's not a hindrance to preach. మనకెన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి. వాళ్ళు గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని నిర్వహిస్తూ కూడా మంచి గొప్ప ప్రచారకులు అయిన వాళ్ళు. అందుకే గృహస్థ ఆశ్రమం అనేది ఒక ఆటంకం కాదు ప్రచారానికి. As a matter of fact, Lord Chaitanya Mahaprabhu had many householders as preachers. Most of his advanced devotees were householders. చెప్పాలంటే చైతన్య మహాప్రభు వారికి ఎంతో మంది గృహస్థ ప్రచారకులు ఉండేవాడు. అధిక సంఖ్యలో వాళ్ళే ఉండేవాడు. And also in the beginning of our movement, Srila Prabhupada also had so many householders who assisted him in introducing Krishna consciousness. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాద ప్రారంభించిన ఉద్యమంలో కూడా ఎంతో మంది గృహస్థులే ముందంజ ఉంది ప్రచారానికి ప్రారంభించారు. So it is not an impediment. It is a question of becoming more determined and more serious in our practice of Krishna consciousness, so that we are more equipped for this important service and task of preaching Lord Chaitanya Mahaprabhu's message. అందుకని మనం ప్రచారం చేయడానికి సంసిద్ధులు అయ్యాలి. దానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు మనం చేసుకొని మనం చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమానికి మనం తోడ్పడాలి. So it's up to each and every individual to have a very strong morning program. It begins with having a morning program, regardless of which ashram, whether one is brahmachari, grihasta, vanaprastha, sannyas. Our day begins every day with some morning spiritual activities. సో ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా సరే బ్రహ్మచారి గృహస్థ అయినా మనం ఈ ఉద్యమానికి తోడ్పడాలంటే ఉదయం కార్యక్రమం చాలా చక్కగా చేసుకోవాల్సిన అవసరం. If we do that, then Krishna will favor us, will be merciful to us, and give us what is needed for becoming effective preachers. సో అలా కనుక మనం ఉదయం కార్యక్రమాన్ని గట్టిగా చేసినట్టయితే కృష్ణుడు మనకి ప్రచార కార్యార్థం ఏమేమి కావాలో అన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తారు. Any other? Yeah. Yes. So here it's very evident that grihastha means a cow is a must. Yeah. Without that, it doesn't appeal that it's a grihastha ashram as such. So ఇక్కడ గృహస్థ ఆశ్రమం అంటే ఖచ్చితంగా ఆవు ఉండాలి. అది లేకపోతే ఇక్కడ దీనికి అర్థం లేకుండా ఉంటుంది. Yes, in the Vedic culture, that is, we could say, automatically understood. It is the norm and the standard. Unfortunately, because modern day society, we are very far away from that Vedic norm. So the more we want to re-establish the Vedic culture, the Vedic norm, then yes, very important for householders, because householders are localized. Sannyasis are traveling. They cannot travel with cows. Nobody can travel with cows. Cows are meant to be at one place, and therefore it is especially the responsibility of householders to look after cows, to have cows, and this comes up again and again, so many wonderful references and descriptions about the role and the importance of cows in the Vedic culture. సో వైదిక సంస్కృతిలో సహజంగానే ఒక గృహస్థుడి ఇంట్లో దానికి అప్రయత్నంగానే అక్కడ వాడి ఇంట్లో ఆవులు ఉండేది. గృహస్థుడు అనేవాడు స్థానికంగా ఉండి ఆవులు పెట్టుకొని చూసుకునేవాడు. సన్యాసులు తిరిగేవాడు. సన్యాసులు ఆవులు పెట్టుకొని తిరగటం కష్టం. కాబట్టి గృహస్థులు స్థానికంగా ఉండి వాళ్ళు ఆవులు పెట్టుకోవటం అది సహజంగా ఉండేది. సహజంగా ఉండే కార్యం. So, in the very least, to give example, within our ISKCON society, every single temple should have cows serving the deities. That whatever milk we offer to the Lord, it is from cows that are serving, the cows that belong. That was a tradition before. Every temple had Goshala, every temple had many cows
And just like in Rimuna, in Orissa, Rimuna, the famous kheer, the best kheer, most wonderful, tasty kheer in the whole world is in Rimuna. The kheer that the Lord, Kirshar Gopinath stole for his devotee Madhavrendra Puri. So this will serve as a good example then for householders to follow suit. First of all of our temples, if they give that nice example by having specific cows serving the deity, then householders will be more inspired and encouraged to also, as much as possible, also care for cows. సో తక్కువలో ప్రతి ఇస్కాన్ కేంద్రంలో కూడా మందిరంలో కూడా గోశాల ఉంటాయి. ఆ గోశాల ఆవులన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్న విగ్రహాలకి సేవ చేయాలి. అది ఆదర్శంగా ఉంటుందన్నమాట గృహస్థులకి. ఉదాహరణకు వచ్చేస్తే ప్రతి మందిరంలో అది మన వైదిక సంస్కృతిలో గోవులు ఉండేవి విగ్రహాలకి సేవ చేయడానికి. ఉదాహరణకి రెమునా అనే ప్రాంతంలో ఒరిస్సాలో అక్కడ గోపీనాథ్ విగ్రహాలు ఉన్నాయి. వారికి అక్కడ రోజు కూడా ఈ రోజు కూడా ఆవు పాలతో క్షీరం చేస్తారు. కీర్ అంటారు వాళ్ళు అక్కడ. అది చాలా స్వాదిష్టమైంది. ప్రపంచంలో అతి స్వాదిష్టమైన కీర్ అక్కడే దొరుకుతుంది. వాళ్ళు అక్కడున్న స్థానిక మందిరానికి సంబంధించిన ఆవుల నుంచి పాలు తీసి దాంతో తయారు చేస్తారు. సో ఇది పద్ధతిని ప్రతి మందిరం కనుక ఏర్పాటు చేసుకుంటే గృహస్థులకి ఆదర్శంగా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆవులు పెట్టుకునే అవకాశం. As we know, there's actually a standard GBC resolution passed last year whereby within the next 2 years, by 2022, temples should offer only ahimsa milk or milk from protected cows. And the only way to actually get ahimsa milk is milk coming from cows that are protected by devotees, isn't it? That means devotees within the temple need to have cows. From those cows, they can offer milk to the deities. So it's a step in that direction. Yeah. So GBC ISKCON మొత్తానికి సూచనలు ఇచ్చే GBC ఇటీవలే ఒక సంవత్సరం క్రితం ఒక ఆదేశం ఇచ్చింది. ప్రతి మందిరంలో కూడా 2022 లోపు ప్రతి మందిరంలో కూడా అహింసా పాలు మాత్రమే భగవంతుడు అర్పించాలి, బయట పాలు కొనకూడదు. అది సాధ్యపడాలంటే ప్రతి మందిరానికి వాళ్ళకంటూ ఆవులు ఉండాలి. భక్తులు ప్రేమగా ఆవులు చూసుకొని వాటి నుంచి ఇచ్చిన పాలే ఇవ్వాలి. అప్పుడే అది సాధ్యపడుతుంది, లేకపోతే సాధ్యపడుతుంది. And if the more we have householders who are keeping cows, maybe one fine day you'll become very fortunate and some personality like Shukadeva Swami will come to your home. సో మీరు గృహస్థులందరూ కూడా ఆవులు పెట్టుకున్నట్టయితే, ఇలా మీరు ఇక్కడ గృహస్థులు చేసినట్టయితే సుఖదేవ్ లాంటి ఒక మహాత్ముడు మీ ఇంటికి వచ్చే అవకాశం ఉందండి. And bless your home. మీ ఇంటిని ఆశీర్వదిస్తారు. So I think we need to close for now. Yeah. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai.